من هو هيرون وليش الكل يتكلم عنه؟ القصة تعود يوم 23 مايو 2018. كانت جاسيكا تمشي بالقرب من شواطئ تامبا في ولاية فلوريدا في أمريكا، ومعها ابنتها الصغيرة اللي عمرها سنة، والأم عمرها 24 سنة. كاميرون كان عمره 18 سنة مع صديقه جون اللي أصغر منه، وعمر صديقه جون 17 سنة. وقفوا جنب بعض عند إشارة مرور، بدأوا الاثنين بعد فتح الإشارة بسباق في الشوارع. وفي هذيك الفترة كانت جاسيكا مع بنتها قاطعين الطريق بطريقة نظامية. جون قدر انه يتفاداهم، عكس كاميرون ما قدر انه يتحكم بسيارته فصدمهم. وكان هناك شهود أعيان شاهدوا بأن من قوة الحادث جاسيكا وبنتها طاروا عن الطريق. الأم توفت بالمستشفى وهي بحالة حرجة، بينما البنت توفت بعدها بيوم وكانت حالتها حرجة أيضا. بعد القبض على كاميرون أكدت الشرطة أنه ماشي أكثر من 100 وسرعة الطريق موضحة 30. وكان كاميرون توه متخرج من الثانوي وأخذ السيارة كهدية بعد تخرجه قبل الحادث بيومين. اتهم كاميرون وجون بتهمتين، الأولى القتل بالمركبة، والثانية سباق شوارع غير منظم وتعريض حياة الناس للخطر. وقبل 3 شهور في شهر أبريل 2021 صدرت الأحكام على جون وكاميرون. أولا حكم على جون بالسجن 6 سنوات بتهمة سباق شوارع غير منظم وتعريض حياة الناس للخطر. وحكم على كاميرون أيضا بحكمين، الأول 9 سنوات والثاني 15 سنة، بما يعني أول ما يخلص ال9 سنوات الأولى لازم يطبق 15 سنة ثانية. وهو طبعا قتل بالخطأ، ما كان متعمد، ولكن لابد أنه يحاسب ويعاقب ويأخذ جزاءه. وفي ناس تقول أنه تخفف الحكم إلى 12 سنة على كاميرون، وهو غير صحيح. المقصود على النظام الأمريكي بالقتل الخطأ يحصل على 30 سنة سجن، ولكن عطوه 24 سنة، يعني خصم له 6 سنوات. وإذا حصل كاميرون على حسن سيرة وسلوك يطلع بعد 18 سنة، يعني خصم 12 سنة. Impact plays over and over in his head. It'll never go away. How could he do something so stupid? He's a bright kid. It is because the stop and think part of the brain, the frontal lobe, where we stop and think about our action, is not developed. We also have a perspective on this. So I don't want to seem that I don't feel for the Heron family. I do. But their perspective on what they've lost can't compare to 2 sweet souls that were crossing the street coming home from a party. This was a crash, not an accident. Please be aware of that. It is critical for you to understand that you've created everlasting pain and depths of sorrow. I can't get the thought out of my head of the entitled monster who killed them. Something happens to me in this room. I remember seeing a chaplain walk out, and I knew she was dead. I can't explain to you the effort and courage it takes to walk into that morgue and see the injuries that you created on her. And in this case, there wasn't any evidence, and nor does the court believe that there was any specific intent to do harm, in this case to the victims. But there was intent to drive at an egregious speed, 102 miles an hour, regardless of the consequences and regardless of who that ended up harming. And then the second part of that, the second component, is the harm caused. And in this case, it's just impossible to have greater harm than the harm that occurred in this case, which was the loss of a mother, loss of a baby, and really the loss of a family as it existed when this occurred.
And the court doesn't find that either the minimum or the maximum is appropriate in this case. I've said it several times, the serious nature of the offense, egregious nature of the conduct, and mostly the harm that's been caused prevent me from putting this as a bottom of the guidelines minimum case. But the departure bases argued by the defendant did provide some reason not to put it at the top of the maximum. And specifically, the court did take into account that the defendant's 18, certainly responsible for his actions, and he's being held accountable for his actions. But the age of 18, the court finds, is a mitigating factor and shouldn't put this at a maximum. Also, the complete lack of prior criminal history is something that the court considered as preventing this from being at the top. So having said all that, the court is going really toward the middle between the minimum under the guidelines and the maximum punishment permitted under Florida state law. So on count one, vehicular homicide, the court's going to adjudicate the defendant guilty, sentence him to 9 years in Florida state prison. On count two, same charge, court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to 15 years Florida state prison, and that'll run consecutive to count one, for a total of 24 years Florida state prison. Count three is a misdemeanor, unlawful racing on a highway, so the court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to time served. Give credit for time served, I believe 2 days. Court will impose mandatory court costs. Mr. Heron, you have given up the right to appeal the determination of your guilt or innocence. You do have 30 days to appeal the sentence of the court. And I'll direct the bailiffs to take Mr. Heron into custody. وبسبب وسامة كاميرون حصل تفاعل كبير عند بعض العرب في وسائل التواصل الاجتماعي لنصرة الامريكي اللي قتل نفسين وطفله. وينكم عن خالد الدوسري المظلوم؟ وينكم ما رفعتوا الهاشتاجات ولا ناشدتوا العرب عشان يسوون هاشتاج يطالبون بنصرة المظلوم خالد الدوسري اللي حكم عليه بالسجن المؤبد ظلم وافتراء من الحكومة الامريكية، وهو شخص مهتم بدراسته وبتخصصه واجتهد وكان يبغى يعمل تجارب بحكم تخصصه الكيميائي، واتهم بأنه بيصنع مواد دمار شامل، وهو حتى ما قد فكر تون الطرد اللي وصله ولا أمداه يسوي شيء، مجرد طلبه لها لعمل تجربة ووصله الطرد وهو مسافر. ترك الطرد بشقته ورجع وألقى القبض عليه وحكم عليه بالسجن المؤبد ظلم، بينما هذا الامريكي قتل نفسين وبنتها ويدعون الإنسانية. أين الإنسانية بالموضوع؟ هذا قاتل ويستحق العقاب. وينكم على الإنسانية مع خالد الدوسري وحميدان التركي وغيرها الكثير من السعوديين والعرب بسجون أمريكا ظلم وافتراء من الحكومة الامريكية؟ بالنهاية نقول لعل هاشتاج كاميرون هيرون يكون سبب في إعادة النظر بقضية خالد الدوسري وحميدان التركي. نشكركم على المشاهدة، نلقاكم على خير بالفيديو القادم.